So the green light signals at the end of the dummy grid to release our 16 mini rookie drivers, and it is going to be Milan de Ruyt from Belgium on the front row, starting on pole position. For those wondering, on your screens, that will be on the left-hand side of it. Bruce Chirino will be alongside on the front row. Heat 1 winner from earlier on, Isaac El Houti, who finished P2. Starts from the inside of row number 2. We'll have Lucas van der Heerde alongside on row 2. Eloane Poissonnet, the current championship leader, will again have Matt Cooper alongside on row 3. Musabera Akbaba and Louis Letauers round out row 4, with Gilles Dual and André Grelot rounding out the top 10. However, 913, that is Matt Cooper, that has come to a stop before turn 1. So there's going to be an open space on the outside of row number 3. Maxime Smet, Diego Oliveira, Pelle de Vries, Nathan Schreurs, William Sitio and Leonard Herman round out your grid. We're down to 15 already, and red flag conditions here for this second heat, so they're going to bring them to the start-finish straight and stop them in the tram lines just before the yellow line. So, red flag stoppage. Looks like the other card has gotten going again. I think maybe Matt Cooper has been able to get that cart fired back up. So drivers come to a standstill. They will then check the order in which the drivers are in, just to make sure that no one's out of position. So just a slight delay to the start of proceedings for this second qualifying heat for mini rookies. So very shortly we will have them back in their starting positions on the grid, and then they will wave them away with the green flag, more than likely just give them one formation lap to get into order, start the race, and then we count the timer down from 9 minutes plus an additional lap here in this second qualifying heat. The first one won by the youngster from the Netherlands, Bruce Chirino, for the Henze kart racing team based just outside of Rotterdam in the Netherlands. And Milan de Ruyt, P3 in the previous race. Isaac El Houti from France in P2. So Chirino has an opportunity to go for the double. But, of course, Eloane Poissonnet, the championship leader coming into this round of the season, had a mixed bag when it came to the race, but still finished in the place where he qualified P5. Still a good little bit of consistency, but we'll want to improve on that in this second race, Guillaume. Oui, précision que Eloane Poissonnet a fini 4e, donc avec une position de mieux pour Eloane Poissonnet, mais bon, effectivement, plus ou moins où il avait débuté dans sa première manche. Si vous nous rejoignez à l'instant même en direct live sur la chaîne YouTube à la Ayame Series Benelux, bien sûr, bienvenue tout d'abord, et à Genk de la Home of Champions, avec un petit moment de pause dans la procédure de départ, juste ici dans cette deuxième manche de la catégorie mini rookie, deuxième rotation donc de manche qualificative. La deuxième et dernière course, évidemment, avant la finale pour nos protagonistes de la catégorie, sont 16 en piste. Et après la sortie malheureuse d'un des concurrents, eh bien, décision a été rendue par la direction de course de brièvement arrêter la procédure de départ sur le drapeau rouge. Le temps pour le peloton de se rassembler de nouveau. Et le drapeau vert est désormais brandi. Et malheureusement, un des concurrents, le 901, je pense, si je parviens à le distinguer, reste bloqué sur la piste là-bas dans la capacité de repartir. C'est Leonard Herman, malheureusement, là-bas, qui reste bloqué en piste au volant de son châssis CRG.
le numéro 901 donc, qui évolue sur les couleurs du DS Racing, dont eh bien, le châssis CRG ne veut rien entendre, semble-t-il, et il est poussé jusqu'à l'entrée de la pit lane où il sera pris en charge par son mécanicien. Peut-être avec un petit coup de pouce de son mécano, il pourra prendre part à cette deuxième manche. Pendant ce temps-là, les pilotes repartis pour leur tour de formation le long de la fameuse Europalane. Pourquoi tel nom? Parce qu'elle longe eh bien, la route régionale du même nom, ici dans la région de Limbourg, jusqu'au virage numéro 6. Eh bien, on est reparti donc pour une ronde à faible allure pour les concurrents de la catégorie Mini Rookie. Le temps de mettre leurs pneus comètes slick en température. Slick, ils resteront quelles que soient les conditions. Nous sommes toujours sous régime de la wet race. On touche du bois évidemment pour que cette pluie qui, me semble-t-il, s'est invité quelque part d'autre dans le pays pour un autre événement dont nous tairons le nom, mais qui ici semble nous laisser tranquilles, et espérons que ce sera le cas jusqu'au bout de cette journée de compétition. On est passé entre les gouttes jusqu'ici, on sait combien la météo limbourgeoise peut être capricieuse, mais ce coup-ci, eh bien, il n'en est rien. On va repartir pour un deuxième tour, je pense, effectivement, de chauffe, le temps évidemment de mettre les gommes en température et surtout de se former en grille. On le rappelle que la procédure est évidemment lancée avec la vitesse de démarrage en quelque sorte qui doit être dictée par le poleman. Dans ce cas-ci, Milan de Reut devant Bruce Chirino, Isaac Alauti et Lucas Van der Reen. Milan de Reut qui avait terminé eh bien, troisième de sa première manche derrière Isaac et derrière Bruce Chirino. Le vainqueur de la manche de Stricourt donc est certainement plus qu'ambitieux de faire la passe de 2 ici à Genk. Yeah, got a real sense of how talented Bruce Chirino is. Very competitive in the Netherlands. And we've had a bit of an altercation down on the Europlan. There's going to be another driver slowing, and there's been a bit of argy-bargy, I'm afraid, coming down the Europlan. So two carts came together. One was gesticulating, the other one was exit stage left onto the grass. So I can't see the red lights being, well, the red lights waiting to be ignited on the starting gantry. But it was, it was at the bottom of the top 6. And one had to go off in avoidance. Red lights are on the gantry. So we might be very well looking that we're going to get under starters orders. So the driver's into formation. And we are going to be coming round the final corner. So can Bruce Chirino do the double here in the qualifying heat stages? Into the tram lines. Revs rise, lights are out, and we are underway, and it's the run down to turn number 1. Milan de Reut leading the way, Bruce Chirino to the outside, Isaac El-Houti to the inside, might get the jump on Chirino through the initial phase, but not quite, and is going to lose out to Elouan Poissonnet, who is trying to go up the inside at turn number 3, and it's side by side between the two at the front end of the field. Chirino to the outside of Milan de Reut, through at turn 5, but can't get through. Oh. Wow, what a great start, great battling. Too wide, and it's going to be Chirino to the inside here at turn 6. He takes the lead from Milan de Reut as they go through turn 8, turn 9, 6 at the front end of the field, and it's a big old peloton, and those behind are chasing. And a real good start by Bruce Chirino. Bided his time, put the feeders out, put it to the outside of Milan de Reut. Isaac El-Houti stuck his nose in, thought, right, I might get an opportunity here. And Bruce Chirino, with calm precision, got through at turn 6. Just waited, knew that would be the perfect way to start the race. And he leads after the opening lap. But Milan de Reut and possibly Isaac El-Houti could be up the inside. Yes, they are. They both get through before the apex at turn 1. But Chirino quickly on the counter-offensive. Et effectivement, Bruce Chirino qui a compris que ça ne servait à rien de commencer à paniquer, même en concédant la première place après un premier tour. Il a sagement laissé passer ses deux adversaires, Milan de Reut et Isaac El-Houti, qui prennent le commandement de cette deuxième et dernière manche de la catégorie mini rookie avant la grande finale. Mais maintenant, ce qui incombe bien sûr à notre précédent leader, Bruce Chirino, c'est de ne pas continuer à perdre des positions, puisque Lucas Van der Reen et Musa Berra Akbaba juste derrière, qui court sous licence néerlandaise, eh bien, ne l'entendent pas de cette oreille et sont prêts à aller en découdre jusqu'au bout dans cette épreuve qui ne fait que commencer. Le petit coup d'œil dans le rétro. C'est de bonne fortune évidemment pour voir ce qui se passe derrière, à ne pas répéter trop souvent parce que ça peut éventuellement donner des signaux avant-coureurs d'une certaine fragilité, d'une certaine fébrilité en tête quand on commence à trop regarder derrière soi. Et la porte est entrouverte, un peu trop d'ailleurs par Milan de Reut et Isaac El-Houti qui prend l'avantage et la tête de cette épreuve
à la conclusion de ce deuxième tour. Gare au freinage du premier virage avec Bruce Chirino qui s'infiltre, qui tente en tout cas la meilleure sortie du premier virage. Gare à la touchette, mais non, il se retrouve à l'extérieur de la trajectoire dans l'enchaînement du 2 et 3 entre le vibreur et son adversaire, côte à côte. Est-ce qu'il va pouvoir résister et tenir jusqu'au freinage de l'Europalan? Oui, il le peut. Bruce Chirino passe Milan de Reuth et Isaac Alauti, qui est passé juste devant lui. Superbe passe d'armes entre les deux. De Reuth qui vient concéder et qui repasse à nouveau devant. Milan de Reuth n'a pas dit son dernier mot. Légère touchette semble-t-il. Et Bruce Chirino qui malheureusement perd 1 et 2 places dans l'aventure avec Van der Heeren et Musak Agbaba qui en ont profité pour passer devant. Wow, we've got a dogfight in this second and last qualifying heat for the mini rookie drivers as Chirino's being assaulted every which way but loose. There's a little bit of side-by-side action just behind them. But Bruce Chirino lost a lot of time going through into turn 7. It's a bit unfortunate, but it's how things do parlay out in this sport. But Milan de Reuth, well, it's Isaac Elauti who leads, and there's going to be a change a little bit further back, possibly for fourth. Looks like Elouen Poissonnet gets through on Bruce Chirino, who's got Musabera Akbaba right on his rear bumper going through turn 3. And the driver representing not just the Netherlands, but also proudly Turkish heritage. But Chirino up the inside of Poissonnet, retakes fourth. But here comes Akbaba right on the case of the 916 into turn 6 off of the Europolon. They go again. This is absolutely brilliant racing from these mini rookie drivers, but Elauti from France on the CRG leading the way. De Reuth and Van der Heeren in second and third. But, well, Bruce Chirino's got to be the leader of the cavalry and bring the rest along with him to the fight up out front. Les deux wagons dans ce même train avec le trio de tête, Isaac Alauti, Milan de Reuth et Lucas Van der Heeren. Et plus loin derrière, eh bien Bruce Chirino. Il repasse devant notre position. Meilleur tour en course pour Milan de Reuth, le poleman qui ne s'en laisse pas compter cette fois-ci. Il avait terminé 3e de sa première manche. Il la veut cette victoire. Tout comme Bruce Chirino qui va tenter de se refaire une santé dans cette épreuve après avoir été un petit peu chahuté, c'est le cas de le dire, à gauche comme à droite dans les premiers tours. Le casque jaune de Milan de Reuth en deuxième position à la chasse de Isaac Alauti, le pilote français, juste derrière. Belle bagarre avec le numéro 966 plus loin, le 956 pardon, lié au Lautowers qui tente de prendre l'avantage sur Maxime Smet. C'est la bataille pour la 7e place. On y reviendra également. Mais le peloton qui s'étire légèrement avec la perte de contact de la part de Lucas Van der Heeren et Bruce Chirino qui revient de plus belle sur le pilote en 3e position. Et je pense savoir pourquoi il commence un peu à perdre pied. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un ponton qui commencerait à légèrement bouger concernant le pilote en 3e position? Alors j'ai mal vu au passage. De Reuth goes ça through. change. De Reuth goes through for the race lead on the last corner of lap number 5. So Milan de Reuth retakes the lead from Isaac Elauti, and Elauti tries to respond to the inside, and the Frenchman just about makes it through, runs a little bit deep into turn 1, but covers off De Reuth rather nicely. It's bringing in Van der Heeren, new fastest lap of 1 minute 2.6 by the man in fourth, Bruce Chirino, and De Reuth through again on Elauti, and a change between Chirino and Van der Heeren, and look at this, Noah's Ark style going down into turn 6, but look, it's another change for the race lead. Le Français Elauti à la tête de la course. J'avais bien vu effectivement Alex, mais je pense que Lucas Van der Heeren a un petit souci. Son ponton droit est malheureusement déclipsé, je pense. Regardez à droite, Lucas Van der Heeren en 4e position. Le ponton qui reste accroché pour l'instant, mais qui commence un petit peu à trembler de plus en plus. Il s'est déclipsé au niveau de son point d'attache numéro 2 à droite. Et effectivement, Lucas Van der Heeren malheureusement rentre au stand. Vous le voyez là-bas en direct, il a plongé dans la pit lane. Il était conscient qu'il allait avoir tôt ou tard le drapeau mécanique, le disque orange sur fond noir. Et quoi qu'il en soit, il n'aurait pas pu continuer ainsi. Pendant ce temps-là, on revient en tête de la course. Et quel dépassement de la part de Bruce Chirino. 2 pour le prix d'un dans le freinage du premier virage. Bruce qui passe de la 3e à la première place. L'un des dépassements les plus osés qu'on ait vu depuis l'entame de la journée, peut-être même du week-end. Quelle démonstration! Bruce Chirino, vainqueur de la première manche, de retour en tête. Et ça a même surpris ses poursuivants, puisque Milan de Reuth et Isaac Alauti ont perdu du temps et se retrouvent à batailler avec Baba juste derrière et Elan Poissonnet qui revient très fort aussi. I'm going to have to nickname him Bruce the Brave after that move. I mean, blinking heck. But we've now got a change for second position. Elauti's been passed by De Reuth.
El Aouti's going to get the inside line. He's going to sweep through here at turn number 11. And then you've got the likes of Poissonnet in 5th, Akbaba in 4th, and has really come along as now De Ruyt charges through on the inside of the final corner through on El Aouti. This is giving Chirino the lead he needs. And again, it's going to change. How much real estate is Milan De Ruyt going to lose? He's going to lose second to El Aouti. Musabera Akbaba again just being very, very patient, but loses out on that particular occasion. Looks like Elouan Poissonnet got through at turn 3. So Andrea Grello was the cart that was actually had that altercation before we went lights out earlier on. The French driver in the 903 out before the formation lap was completed. Van der Heide with a loose right side pod pulled it into pit lane. Did not want to incur the wrath of a potential mechanical black flag. But Bruce Chirino is away and clear. Last interval, 1.1 seconds was the advantage. It's looking possibly, depending on the speed of El Aouti on the CRG chassis not too far behind him, could be close to 1.5 seconds. Because next time round, we go on to the penultimate lap of the qualifying heat stages for Mini Rookie here for round 3. Nous sommes dans les derniers instants, effectivement. Les secondes s'égrènent. On aura passé la ligne. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. Bruce Chirino, démonstration de pilotage dans ce dépassement, mais aussi dans la manière dont il gère ses pneus et sa course avec 1 seconde, 1 d'avance sur le reste du peloton. Isaac El Aouti mène le traîné poursuivant. Milan De Ruyt en 3e position, suivi par Poissonnet. Akbaba, Maxime Smet qui revient le plus bel également depuis la 6e place, suivi de Latowers, De Waal, Matt Kumper et le reste du classement. On va rester concentré avec la bataille pour la 3e place. De Ruyt très menaçant à la sortie du virage numéro 5, la première des 2 épingles, le freinage de la chicane. Vous voyez d'ailleurs les pilotes communiquer entre eux, gesticuler en implorant les poursuivants de ne pas trop se chamailler évidemment au risque de perdre du temps. Ils savent évidemment que de temps malheureusement ils vont ils vont en manquer en quelque sorte pour aller tenter de faire la différence. Ce qui compte maintenant c'est de garder la position autant que faire se peut. Et juste devant la tribune, Milan De Ruyt qui prend l'avantage sur Isaac El Aouti. El Aouti le français qui doit concéder la 3e place. Et peut-être même davantage, il doit fermer la porte évidemment et il change de position. Superbe dépassement également d'Elouan Poissonnet. Nous sommes rentrés dans le dernier tour. La foire d'empoigne, elle n'est pas finie entre ces 4-là. Ils sont même 6 dans la même image. Gare évidemment au changement. Gare de battre se chatouille les roues dans ce dernier tour. Loin derrière le leader Bruce Chirino. Dans quel ordre ces 5-6 pilotes là vont-ils terminer? Un petit avantage le chef du pilote français El Aouti qui est parvenu à se défaire de la pression de Milan De Ruyt qui doit lui-même bien concéder. Faire avec 4 pilotes dans sa roue, ça ne va pas être chose facile, j'en ai peur. No, Louis Letauras and Maxime Smet have joined the back of this freight train, battling over P2 as we are into the final throws of the last couple of corners of this race here for qualifying heat number 2 for Mini Rookie. Bruce Chirino is away by 1.65 seconds. He's going to do the double, get the maximum score of 80 points. But it is going to come down to the final few corners. Who is going to end up P3? Because it looks like Isaac El Aouti is going to secure that place. But Milan De Ruyt has got Elouan Poissonnet up the inside. It's going to be another win for Bruce Chirino. Isaac El Aouti is going to take second. It's going to be a run to the line. Elouan Poissonnet takes third at the dash. Wow, great photo finish for 3rd position. And he edged out Milan De Ruyt by next to nothing. Musabera Akbaba, another great run by the Dutch driver. Also representing by way of Turkey, the 915 made up 2 places to finish P5 ahead of Louis Letauras, Maxime Smet. But we have had a 5-second time penalty for wrong starting position, penalty being issued to William Sitio in the 902. But Bruce Chirino takes the win ahead of Isaac El Aouti. It was as it was in the previous heat, the Dutch driver finishing ahead of the Frenchman. Elouan Poissonnet goes 1 better, finished P4 in the opening heat, takes P3 here in heat 2. Milan De Ruyt started on pole, finishes in 4th, ahead of Musabera Akbaba, and there's a lot of love for that young driver in the chat as well, I see. Louis Letauras, Maxime Smet, Gilles De Waal, Matt Cooper, and Diego Oliveira round out your top 10. Pelle de Vries, William Sitio, Nathan Schreurs and Leonard Herman round out your 14 finishers. Lucas van der Heide pulling into the pit lane with a loose right side pod on lap 5, and Andrea Grello from France out with a slight altercation on the formation lap before we got going here in heat 2 for Mini Rookie. But Chirino does the double, thereby picking up a maximum score of 80 points.